أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau da izinin Allah za mu ci gaba da darasinmu akan Java Programming Language. In ba ku manta ba, muna magana ne akan data type, kuma mun ɗan yi nisa inda mun yi magana akan wato byte waɗanda suke group na integer. Wanda muka ce muna da byte, muna da short. To a yau za mu yi magana akan int, muna da long. Waɗannan su ne group na integer guda huɗu. Muka ce byte tana ɗaukan 1 byte. 1 byte ɗin nan shine 8 bit. Muka ce short tana ɗaukan 2 byte of memory, size kenan. 2 size ɗin nan shine 16 bit. Int ita ce za mu yi magana akan ta yau. To int ita ma primitive data type ce. In na ce kullum primitive data type, ina nufin data type wacce ba object ba ce. Normal data type ce wacce ake aje ta a cikin variables. Wato ita asalin value ɗin Java yana aje ta a cikin variable ne. Idan ka ce misali int x is equal to 24. Wannan 24 ɗin ana aje ta a cikin wannan x ɗin ne a memory. Wannan shi ake nufi da primitive data type. Non-primitive data type object ce. In ka ce integer misali, to yanzu wannan ainihin kan confusing ɗinmu shikenan. Non-primitive data type ce, ma'ana value ɗinta ana aje shi a cikin ainihin wato x ɗin. Akwai wanda value ɗin ba a aje shi a cikin x ɗin, ana aje address zuwa ga address ɗin wannan value ɗin ne kawai. Wannan za mu zo akan non-primitive ɗin mun zo wrapper classes. So wannan kenan. Then ita wannan int sannan kuma sign data type ce, ma'ana tana iya ɗaukar negative values, tana iya ɗaukar positive values. In na ce negative values, ma'ana number da misali -1, misali -1, -2 har zuwa ƙarshen range ɗin. Sannan positive value tana iya ɗaukan tun daga 1. To menene range ɗin? Range ɗin wato abin nan ɗin da ake bata, memory size ɗin da ake bata is 4 byte. 4 byte ɗin nan daidai yake da 32 bit, saboda kowane byte ɗaya is equal to 8 bit. Ina fata an gane. So in ka ce ana bata 8, ana bata 4 byte, which means 32 bit kenan. So memory range ɗin shine yana farawa tun daga -2 billion 143 8 3 6 4 8. Ina fata an gane. Wato wannan shine range ɗin. Tana iya ɗaukan nambobi daga biliyan, daga negative value biliyan 2 da miliyan 143 da 483 da kuma
648. Wannan su ne range da za ta iya ajiya, ma'ana za ta iya ajiye tana tracking abubuwa har kusan guda biliyan 2, namban abubuwa ko nambar wani abu da sauransu, quantity ne da ko items ne na calculation ne da sauransu, za ta iya ajiye wannan value ɗin a negative value ɗinta. Inda misali zan sanya mata in ce int misali in ce int x is equal to 2, a Java ba sai ka yi comma ba, 2143 483 649. Kun ga 9 na rubuta maimakon 8, wannan shine ƙarshen value ɗin. So inda zan yi haka, abinda Java zai ce min error, saboda ainihin int data type ba za ta iya ɗaukan value da suka kai haka ba a negative. Ina fata an gane. Sannan inda zan ce int misali x is equal to 2143 483 648, shi ma zan samu ainihin wato error a Java. Me yasa? A positive ba ta ɗaukan ya kai haka, sai dai 647, amma wannan to Java zai karɓa. Nan wurin ma dole ya koma 8, to shine Java zai karɓa. So kenan value ɗin in a negative ne ga value ɗin, in a positive ne ga value ɗin. Sannan wannan shine yadda ake declaration ɗin. Abu na gaba da zan tattauna shine ina ya kamata ka yi amfani da int data type in kana programming a Java. Ana amfani da ita a cikin calculation da bai yi involving, da bai da ainihin wato decimal a cikin shi ba. Misali, inda za ka ce ma Java, misali in ka ce int x is equal to 2, sai ka ce kuma int b is equal to 3, sai ka ce int c is equal to x plus b, SOP ln ka bani c. So yanzu output ɗin shine kana gaya ma Java ne, da Allah ga wannan number ina so in yi calculation. Duk lokacin da aka sanya wata number a nan, okay, duk lokacin ga number 2 da number 3 ka bani answer su, Java zai baka 5. To amma kun ga a nan wurin babu fractional abu, ma'ana ba zai bada decimal ba. Amma inda misalin zai bada decimal, muƙaddara a ce ainihin wato division ne na yi. Division ne na yi. So dole wannan division ɗin zai ba mu ainihin wato decimal. So Java zai rounding up ne kawai. Ina fata an gane. Zai ba mu 1 ne. Ba zai baka tare da decimal ɗin ba. Ina fata an gane. So idan decimal ya yi involving ainihin wato fraction, so ba a amfani da irin wannan data type ɗin. Za mu yi magana akan inda ake amfani da su insha Allah. Sannan ana amfani da loop, ana amfani da integer a wajen loop. Menene loop? Shine program da zaka sanya shi ya rika maimaituwa da kanshi. Ina fata an gane, shine looping. Ma'ana program in ya kai ƙarshe ya sake dawowa ya sake maimaitawa. In ya kai ƙarshe ya sake dawowa ya maimaita. Kamar in baka misali, in kana playing video a ɗaya daga cikin abubuwan playing videos kamar video player ko wani abu misali, so a lokacin da ya kai ƙarshe za ka ga ya sake dawowa kuma ya maimaita. Misali yana karanta Fatiha ne, in ya kai waladdallin za ka ga ya sake dawowa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin. In ya kai waladdallin shine looping. To program ana sanya shi yayi haka ne. So ana amfani da int ɗin nan a wajen looping. Duk zamu zo mu ga wa'innan abubuwa insha Allah nan gaba.
So wannan shine ɗaya daga cikin hanyoyin da ake amfani da ainihin wato ita wannan integer data type shine loop. Sannan kaman misali kana ainihin wato rubuta da application ko program da supermarket za su yi amfani da shi. Kaga suna kawo kaya da yawa, so wajen ɗaukan yawan kayan da aka kawo kana iya amfani da integer data type, int data type, saboda tana ɗaukan kaya, tana iya ɗaukan ainihin wato lambobi da yawa. Ina fata an gane, 2 billion. Amma in abin nan ɗinku ya fi ƙarfin haka, to za mu je ga ainihin wato data type ta ƙarshe. So wannan shine abin da za mu iya faɗi akan integer data type. Da data type ta ƙarshe a wannan group, wanda shine group na integer, shine long. Long data type long. Ina son ku lura duk lokacin da nake declaring bana cewa byte. Da ƙaramin baƙi nake rubutawa. Short, ƙaramin baƙi ne. Int, ƙaramin baƙi ne I ɗin. To long, ƙaramin baƙi ne L ɗin. Akwai bambanci tsakanin long da long a Java. Wannan non-primitive data type ce, zan zo yi magana a kanta. Wannan ita kuma primitive data type ce. Wannan ana treating ɗinta as object. Wannan kuma ba object ba ne. So za mu zo mu ga bambanci insha Allah in mun zo non-primitive data type. So long ita ma integer data type ce wacce ake amfani da ita domin storing, domin a ajiye abubuwa da yawa. Amma ita tana ɗibar wuri da yawa a memory. So in ba kana buƙatan ainihin wato values da yawa ba ne, int ya ishe ka kai duk wasu abubuwa, normal abubuwa da ake yi na yau da gobe. So long ita range ɗinta is 8 byte. 8 byte shine range ɗinta. Memory size ɗinta kai. So memory byte 8 byte ɗin nan yana daidai da 64 bit. 64 bit. So kenan range ɗinta yana farawa tun daga 9 quintillion. Tabbija. Wato namba guda ɗaya sai ka samu lambobi 18 a bayanta kuma. Ina fata an gane. Misali, ba lalle bane ya zama 000, amma lambobi 18. Ina fata an gane. So wannan shine 9 quintillion. Ita wannan da tana ɗaukar wato data da yawa. So ana amfani da ita a wajen irin tracking operating system, waɗanda suke rubuta operating system. Kamar misali, kana so ka rubuta operating system irin Windows, irin Android da sauransu. So dole za ka yi tracking CPU cycle. So wajen tracking CPU cycle ana amfani da ainihin wato long data type ne. Sannan kuma kamar irin wajen abin da ya shafi population, ina fata an gane, na duniya, za ka yi amfani da int data type. Irin su abin da ya shafi ƙirga stars na sama, da irin wato kana amfani, kana wato aiki da irin su NASA da sauransu, ana ƙirga misali taurari da wasu abubuwa, ana amfani da long data type ne. Sannan kuma ana amfani da long data type wajen ainihin wato timestamp. Me nake nufi da timestamp? Kamar misali, za ka ga views kamar views, kamar timestamp ɗin nan, kamar wato lokacin da wani aiki da yake faruwa game da abin da ya shafi kwamfuta, ko kuma views na ainihin wato website, yawan mutanen da suka duba. Saboda in misali akwai website da mutane kan ziyarta da yawa, kamar misali website na YouTube, kamar misali website na ainihin wato Facebook, mutane na yawan ziyartar shi. So views da zai iya tarawa huge number ce mai yawa sosai. So
yin amfani da long shine daidai. So wannan shine ainihin wato, kuma ita ma tana ɗaukan negative number, tana ɗaukan positive number. So wannan shine abin da za mu iya faɗi akan long. Shi ma idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka yi subscribing kuma ka yi sharing. In kana son ka kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshen shi, ka je YouTube channel ɗinmu mai suna Star Glare Hausa Academy. Star Glare Hausa Academy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So a video na ƙarshe, a next video a Java za mu yi magana akan ainihin wato floating point data types, ma'ana data types da suke ɗaukar decimal point. Misali 1.0, 1.23, 4 kaza kaza. To wannan su ne abin da za mu yi magana. Wa'innan duka whole number suke ɗauka wanda na ambata. Amma next za mu yi magana akan floating point insha Allah.